for the way the stars have aligned for my presentation, because Rafael Luque did in fact prove to be an oxidant for my my own topic today. He's a great example of phenotype and multi-agent change theory. And I will try to prove what I just said, linking to his presentation and the way he actually proves to be a science diplomat. My presentation today is entitled From Ideas to Impact, Understanding Knowledge Validation in the European Research Area. And it's actually an epistemologic study on methodologies and comparative studies in terms of governance, performance, and investigating projects in terms of research and development impact. So an overview of the system at European level. You see the European Council, the Commission, and the Parliament, they are all interlinked in terms of policies, especially in the research and development and innovation implementation area. The 4 freedoms of the European Union are already known: the freedom to be mobile, the currency freedom, democracy, and economic development. But the question for my study would be, could science be the 5th freedom overall in the end? And science could be the 5th freedom of European Union, and in case that we all member states develop the capacities to implement transformative innovation policy. You will see that all the characteristics of this type of a policy are deeply and widely interconnected with the Sustainable Development Goals accepted at international level. And it has a particular way of framing performance, both for member countries and for institutions. So it goes to a very low granularity. 3 frames for my study today: policy, practice, national systems of innovation, models and actors, and transformative change. The driver of policy implementation in terms of research and development and innovation is science diplomacy. And this concept is used to refer to scientific collaborations to promote international cooperation and resolve global issues. The benefits are building trust, knowledge sharing, collaboration, and a stable and prosperous world. And maybe you have noticed from Luca's presentation that he has been all over the world trying to promote his personal agenda, but also the European Commission's agenda. And I will demonstrate that later on. So how does the science policy combine with the foreign policy? Well, you see, starting from top to lower stages, how science policy has been changing across the years, and how the cooperation with foreign policy has been determined along the years as well. For the 2000s, for example, there was a big fuss about triple helix collaboration and projects, knowledge transfer associations, and that went hand in hand with public diplomacy, meaning that this correlation happened at ministry level or at research and development agencies level. But with the time going by, science diplomacy became a more individual task, even for the common researcher. What about research and innovation valorization policy is
of interest for individual researchers, but both for research projects managers and administration. Well, the things that go in common for both of these categories are values and priorities. As you say, the values are about investment and reforms in research and development, which we have already heard about locally, right? The boost of market uptake, that it's in terms of technology transfer, mobility of researchers, and I would like to recall the Marie Curie funding for mobility, and improve access to excellence. So these are the 4 values that underpin the core policy agenda in terms of European Commission research and innovation valorization policy, and as well for the European research area in terms of priorities, right? So the 6 priorities that I've put up there in my presentation refer to the ERA agenda for 2020 to 2024. If we were to synthesize all the actions that have been triggered in the past 4 years, both in terms of European Commission initiatives and ERA priorities, I would like to stress out the 4th initiative, the one for a stronger Europe in the world. And in terms of projects, Horizon Europe has included in their criteria for evaluation 3 new criteria for project proposal evaluation, and that would be promoting interdisciplinary research through new elements, joining forces and working together through joint research, and continuing the modus operandi of open science. All these 3 criteria have been included for project proposals, but also for consortia formation. So the actions that ERA delivered during the last 4 years, or 3 to 4 years, have been contributing a lot to the legislation, to the recommendation, and to the overall normative framework for research and development for all the 28 member states involved. So if we look on the left side of the screen, I underlined the actions for ERA that we have been a witness to here in Romania for the past 2 years. So those were the actions that have been that have had an uptake at the level of the Ministry of Research and all the other agencies for research and development, indifferent of their affiliation to either the Ministry of Research and Innovation and Digitalization or the Ministry of Education. On the right side of the screen, you will see all the normative regulation and communications from the European Commission that have a direct impact on research and development institutes, on academia, on research infrastructures, and all the parties of interest that have as an economic activity research and development. They're all hyperlinked with links to the official communication. So basically, if you would like to go into deeper details, I can send you the presentation and you will have the a quick list of go-tos in order to check the description of the categories yourself. So going from top to down, Horizon Strategic Plan for 2027, there are new criteria going to be involved for research proposals in terms of evaluations. Then we have R&I future priorities for 2025-2027, which cover the need to create stronger
collaboration and alliances for research and development, guiding principles for knowledge valorization, both of the codes of practice on intellectual assets management for knowledge valorization, meaning patents being commercially put forth into the market, and also the standardization one, the code of practice on standardization, which you will find lower in the list. They were both launched this year in March 2023 with the help of the communities of practice that have been hosted by the General Directorate for Research and Development at the level of the European Commission. Also, there is a big push to bridge the role of academic startups and to help them and support them financially to reach the market with their services and products. In terms of intermediaries and knowledge transfer, there is a new competence center for technology transfer. And on this occasion, I would like to congratulate Ms. Mihaela Frâncu for being a member of this competence center for technology transfer. Also, there is a big focus on Enterprise Europe Network, which is the single recognized broker of technology for the European market. And there is also tool to evaluate the performance and governance of research institutions, among which research centers, and it's called the STIP Compass portal, and this is run by the OECD. In terms of citizens engagement, this one is a new criteria for project proposals and for knowledge valorization. And there have been some works in groups of practice for two categories: the industry, academia, co-creation for knowledge valorization, which Luca also recalled, and also citizens engagement for knowledge valorization. And these codes of practice are still open for public contributions. So the links that I have hyperlinked there are the links to the surveys, which are open until the 20th of October 2023. Also, there is a new communication from the European Commission on strategic technologies for Europe, and they have a dedicated platform. And the communication from the European Commission is quite fresh. It's from the 9th of October 2003. In the background, there have been also lots of updates on regulation and reglementation for financial or non-financial reporting for sustainable development for companies. There are more types of economic entities that are being called upon to report on their sustainable development goals and achievements, including banks and other crediting or financing institutions, either for research and development projects or otherwise. In terms of national ecosystems, I only chose to focus a little bit on Romania because I actually stumbled in my study on some very interesting aspects. In terms of knowledge transfer, if you look at the left side of the screen, you'll see that the European Association for KT Professional does not recognize an entity representing Romania in terms of knowledge or technology transfer. So there is no association, professional association for Romania at this point that has the recognition at the European level for being or assuming the policy making for knowledge transfer or technology transfer at the level of Romania. Still in 2023, on the OECD portal, on the right corner up, you will see that I mean
I don't know if it's really obvious, but if you go on their website, there is no Centers of Excellence grants program for Romania yet. So I know there has been some fuss about Centers of Excellence in Romania going on in the past 2 or 3 weeks, or maybe more. So nevertheless, somebody forgot to update some important information in order for everybody else to see that we're doing this in Romania. Thirdly, in the right down corner, another snapshot from OECD in terms of the innovation policy platform. There are no case studies for Romania. By comparison to Italy, who is on the top performance page of STIP Compass in terms of governance and performance of research and development infrastructures. So we are lagging behind, but I chose Romania as a case study not to pinpoint our deficiency, but to show you that there is a lot that we as individuals, either from support services or the research services side, we can do a lot more and a lot better. So in terms of sustainable development approaches, ERA has some particular directions and actions for science diplomacy. Whenever the communities of practice meet, they advance the country's national needs, address cross-border interests, and meet global needs and challenges. The stakeholders, I don't know if you can help me identify by using only the icons I've mentioned, but just a quick glimpse. We have on our top left corner ministries, and then we have the agency, the financing agencies, and the regional development agency. We have researchers, we have businesses, and we have the wider society, which means NGOs, other parties of interest, and maybe supranational associations or organizations. Now, because there are so many case studies, depending on how many countries are at one point involved into ERA's initiatives, ERA decided to develop a knowledge valorization platform. So now there is a single place gateway where you can go and find out the find out information about the newest projects, the best cases, scenarios, the best cases practices. You can find support in terms of intellectual property management, and also you can find the recommendations on the code of practice of management, on the management of intellectual assets for knowledge valorization, and the code of practice on standardization in the European research area. The multi-level approach for science diplomacy in ERA regards 3 different categories of actions. One would be science in diplomacy. The other would be diplomacy for science, and the third one would be science for diplomacy. The science in diplomacy addresses the science advice and technical support in foreign policy. The diplomacy for science addresses the diplomacy as a facilitator of international science collaborations. And science for diplomacy addresses the scientific collaborations to improve diplomatic relationships. The modeling approaches of these 3 categories of action refer to access, promotion, and influence of research and innovation results at the level of society and of economic development. And what is needed for this market is as knowledge brokers. I think that Ms. Franco
addressed this issue in one of her workshops on the occasion of this edition of PRIOCHEM, naming the Technology Transfer Center knowledge broker. And I would like to uptake her idea and revise it a little bit, explaining how the relationship between diplomat scientist and the scientist diplomat works. So this is the equilibrium between the two professions, and sometimes, unfortunately, due to funding, the diplomat scientist becomes the scientist diplomat and vice versa, with the help of the technology transfer center or other types of knowledge brokers. What would be the taxonomy of scientist diplomat's profile? Well, this applies to institutionalized position, including embassies and ministries, and non-institutionalized position, including research centers, agencies with no scientist diplomacy mandate, for example, the ADR. Learned societies, and as an example would be the Chemical Society in Romania, and other government departments like, for example, the Department for Sustainable Development of the Romanian government. What skills are needed to be a great science diplomat? Well, you need to be a great communicator, to be worth of trust, to have networking capabilities, to be proactive and negotiation. And I think that you have all understood that with the example of Raphael's presentation and his phenotype, proof that he's open-minded, that he has intercultural sensitivity, he's an empath, and he's interested both in scientific knowledge as well as international affairs. So between the two worlds, the world of science and the world of diplomacy, in terms of communication and connection, these are the requirements for individual project proposal or even behavioral complexity of a researcher nowadays. And I would like to specify before closing that this is an approach that has been applied for all the era widening initiatives, but we also need the era deepening initiative analysis in order to extract the model of the novel researcher in the new era with a time span for the next decades. So I think there's a lot of requirements on behalf of the researcher, and I hope that you don't mind me reminding you of the importance that you place for the research, local research in Romania, but also for the research and innovation policy at European level. And there are many examples of science diplomacy in action, and you surely have heard about these really big science in society or for society projects, the International Space Station, the Large Hadron Collider, but also about other science diplomacy initiatives like combating the Ebola outbreak and Paris Agreement on climate change. It's important to hold on to the wider and broader picture and to stay motivated and inspired in order to engage in the larger and more successful projects in terms of research and development. I hope that this presentation is helping a little bit. If not, I have a special offer. During my
membership with the communities of practice at the European Directorate General for Research and Innovation. I have met lots of dedicated researchers like Rafael Luque and like all the invitees for this edition of PRIOCHEM 2023. And after exchanging some opinions, we came up with project proposal cheat list in order to be able and more performant in writing our project proposal. And I can share that with you or with whomever would be interested to see what are the background criteria for evaluating projects for Horizon Europe or any other ERIC type projects nowadays. Thank you so much for your attention. And if you have any questions, you can write to me and I will send you the presentations as well. Thank you so much. Thank you very much, Lorena. I hope all our colleagues found the presentation very useful for their future activity. And as a personal remark, probably this presentation should be expanded to an entire workshop, one-day workshop in the next few months. And you are from now invited to participate. Now, to introduce our next speaker, I will pass the floor to Professor Andrei Sârbu. It is a great pleasure for me to introduce you one close friend and a very well-known professor from the Polytechnical University. I think that many of you young people here studied with Professor Dobre. Professor Dobre graduated Polytechnical Institute in 1974. After that, he worked under the leading of Professor Bratu, and then with Professor Floara, two of our very important professors in chemical engineering. Professor Dobre is a great specialist in chemical engineering and special in mass transfer phenomena. And also he is, I think, one of the greatest specialists at global level in modelization. He was invited several times as professor, invited professor in Montpellier, in Grenoble, in other countries. He published a very good books about modelization, and he is also president of Romanian Chemical Engineering Society. So we have the honor today to listen one of the most important professor of Polytechnical Institute. Titi, please. Thank you, Andrei, for this very presentation. Important work for me. First of all, I show that it's a pleasure for me to be in my lab, PRIOCHEM, and PRIOCHEM. I am here representative of our institution, from Polytechnical University, which now have new name, National University of Science and Technology, Polytechnica Bucharest. No new name. From Faculty of Chemical Engineering and Biotechnologies, new name. From Academy of Science and Technique, and also from my laboratory, mass transfer laboratory. I have prepared the presentation directly to a subject, and I have dedicated this paper, this presentation,
in the honor of Professor Muntean Ovidiu, who begin the fly to the good Thursday the morning. Professor Munteanu was an important, very important professor in the chemical engineering, especially in the branch of chemical reactors. So this paper is dedicated in the honor of Professor Munteanu Ovidiu. I also, before starting the presentation, I showed that when I prepare a scientific work, or also other work, must to have a support. And I find that this support is when I have a work, I have the support. I say, help me good, help me good. So having the basis, we begin the analysis. If I have a scientific problem, I discover by training research that nothing with the research is science. And to going with the training, I discover the possibility to go open, to go up using by creative research. And in this state, in this position, having creative research, I discovered that nothing with the modeling and research. So I have this introduction in English, but now I continue in the Romanian because my presentation is prepared here. Și deci am să vorbesc în limba română pentru a merge să mă încadrez în cele 15 minute și mai ales pentru să fac această prezentare pe înțeles. Deci este un conținut în care mă refer la coroziune în modul general. Deci problema este, da, ați văzut, da? Deci ingineria chimică în modelarea coroziunii atmosferice. Da? Deci e o problemă de introducere despre coroziune la modul general. De unde a pornit tema, se referă la coroziunea terminalelor petroliere și altor metalice, câteva cuvinte. Așa o să spun că toată lumea știe că, virgulă, coroziunea atmosferică face rău și că dacă și-ar pune problema, o să vadă că există multă experiență și puțină modelare în domeniul coroziunii atmosferice. Și în două cazuri de coroziune atmosferică sunt coroziunea în film, adică atunci când plouă peste o structură, și coroziunea în picături, atunci când pe structură se formează rouă. Da? Și acestea sunt cele două procese fundamentale care caracterizează, care formează coroziunea în film. Și o să spun câteva cuvinte despre cuplarea modelelor și concluzii. Îmi propun deci să merg repede. Iată aici o definiție a coroziunii. Este un proces de transport, transfer și reacție chimică între o specie activă din mediu și o suprafață. În cazul de aici, iată, o suprafață, deci în cazul din dreapta, o suprafață metalică, în cazul din stânga o suprafață metalică, în cazul din dreapta orice altă suprafață, da, spre exemplu, polimeri care interacționează cu mediul și ajung să ne dea microplastice în cantități industriale de nu mai știu ce să facem cu ele. Dar problema de la care a pornit această dezvoltare nu este cea legată de coroziunea întâlnită în terminalele petroliere. Coroziunea întâlnită oriunde este metal, dar coroziunea ideea a pornit de la coroziunea terminalelor petroliere. Un domn director de la Compet a venit și ne-a zis: domnule, de câte ori plouă, tot ce curge după aceste mari rezervoare, da, un rezervor ăsta are și 8.000 de metri cub, deci tot ce curge este roșu. Da? În jurul lui se adună roșu și, bineînțeles, hai să vedem dacă se poate modela acest fenomen. Acum, deci, toată lumea știe că, virgulă, coroziunea implică, coroziunea pură, da? Implică reacția dintre oxigen, apă și suprafața metalică, dacă e
coroziunea unui metal și pentru că noi ne-am ocupat aici de coroziunea oțelului, deci reacțiile principale sunt cele care sunt prezentate în această schemă. Procesul de coroziune este un proces electronic, adică identific pe suprafața aflată în coroziune doi centri, ca și când ar fi, să zicem, o poziție catalitică, un centru anodic și un centru catodic. La centru anodic, acolo, la anod, are loc dizolvarea fierului, deci fierul aduce în procesul de coroziune doi electroni. Acești doi electroni la centru catodic sunt folosiți pentru a trece oxigenul care vine din faza lichidă la OH și acest proces se menține tot timpul ca ceva care nu poate fi oprit. Bun, iată și reacțiile chimice. Dacă am adunat toate reacțiile chimice reacțiile anodice și reacțiile catodice, am ține cont că se poate întâmpla, nu se poate, că sigur pe suprafață are loc și oxidarea fierului 2 la fier 3 și automat precipitarea acestuia ca hidroxid feric sau, mă rog, ca un oxid feric. Nu? Deci ar trebui să considerăm că procesul ca reacție chimică este caracterizat de ultima reacție care este scrisă aici, care pentru un inginer chimist, pentru mine aia e o reacție chimică de suprafață, adică se produce acolo un proces de suprafață. Așa, pornind de la acest fapt că procesul are loc de suprafață, iată deci problema, da? Coroziunea picături și cealaltă coroziunea în film, adică coroziunea de ploaie. Acum trebuie să spun că apa de ploaie și chiar și apa de picături are o proprietate extraordinar de interesantă. Ea este aproape pură. Deci, conductivitatea electrică a apei de ploaie, a picăturilor de apă, este undeva la 100 de microsiemeni, pentru ceea ce este o apă extrem de pură, dacă nu ne aflăm într-o zonă unde poluarea este cea care poate să schimbe mult. Toată lumea care s-a ocupat de coroziune s-a mulțumit să ajungă la o relație care zice cantitatea de metal care se dizolvă este o constantă A demulțit cu timpul la o putere N, da? Și acest model este, să zice, domnule, este un model de tip parabolic. Alte relații au vrut sau alte modalități de exprimare au vrut să țină cont și de alți factori, cum ar fi prezența dioxidului de sulf, prezența microparticulelor, un mediu în care există un mediu acid în care există deci hidrogen plus, da? Deși au dat formule tot felul de relații de corelare. Trebuie să spun că au fost programe internaționale dezvoltate în 7-8-10 țări care timp de 8-9 ani s-au ocupat ca să pună niște relații de acest gen. Acum, pentru noi, era aici, nu știu dacă vreau să meargă, da? Deci, pentru noi problema, domnule, haideți să rezolvăm problema aia de ce iese și acolo. Am gândit să facem o instalație, chiar să ne ocupăm de coroziunea asta foarte simplă. Deci trecem, dăm drumul la apă să curgă ploaia, da? Dăm drumul la apă să curgă și adunăm apa în pășoare și culăm, iar în ploaia în care se adună apa o să măsurăm concentrația de fier total. Da? Și în plus de asta o să mai adăugăm mai multe să măsori temperatura. Este un dispozitiv care măsoară umiditatea relativă și în termeni dinamici și așa mai departe. Deci, o instanță care nu permite să obțin date experimentale. Dacă am dezvoltat, sunt încă în faza de concepție, adică cercetare de antrenament, am ajuns să am date experimentale să merg mai departe. Oțelul pe care l-am utilizat noi în experiență este un oțel din ăsta de tip rezistent, a cărui compoziție este prezentată aici. Din măsurătorile experimentale care le-am pus, pot să calculez fluxul de fier îndepărtat, deci la care atinge, da? Cu o relație foarte simplă, considerând două măsurători succesive de concentrație de fier total și plasate la două distanțe de timp, obțin fluxul de fier. Acum, deci, ca să am deci posibilitatea să cunosc, să zicem,
procesul experimental, procesul din date experimentale. Problema care se pune mai departe este, haide domnule, să dezvolt și un model matematic. Pentru că, da, deci pentru acest model matematic este prezentat acolo, este prezentat curgerea în film, este luat un element de lățime de X, după câte îl vedeți acolo, pentru care să scrie bilanțul componentului cel mai important în procesul de coroziune, oxigen. Ei, nu insist asupra, vă rog să remarcați că se obține aici jos, ultima dată, o relație, o ecuație cu derivate parțiale. Da? Deci în care acumularea plus transportul este egal cu transportul datorat dispersiei axiale și, ceea ce este important, consumul. Trebuie să precizez aici că pe schemă se vede cum fluxul de oxigen vine din aer, intră în film și se duce la suprafața metalică unde are loc reacția de suprafață, a cărei viteză este notată aici cu VSO2, viteză de suprafață pentru oxigen. Bun, și dacă am acceptat de la început că nu mai e cazul să pun aici și ecuații navie și tot pentru curgere și mai departe. Am zis, domnule, pe placă curge în film, o curgere aproape laminară sau apropiat de curgere laminară, atunci în modelul ăsta trebuie să explicitez termenea. Viteza de curgere în film, nu trebuie să explicitez fluxul de oxigen care vine și de asemenea trebuie să explicitez viteza de reacție de suprafață. Deci ca să relațiile sunt clasice pentru curgerea în film, nu insist asupra lor, insist asupra faptului că fluxul se exprimă clasic ca fiind produsul dintre un coeficient de transfer și forță motoare, CO2 este concentrația oxigenului la interfață și cealaltă CO2 este concentrația oxigenului la frontul de reacție. Da? Deci dacă am spus despre flux, iată, despre viteza de reacție la suprafață, lucrurile sunt ceva mai complicate. Adică această viteză de reacție la suprafață, deci tabla când începe să ruginească, ruginește de sus și mai puțin pe jos. Deci odată, viteza asta trebuie să țină cont că ea se desfășoară diferențiat pe parte. Pe urmă, spuneam că reacția asta este o reacție în centri activi. Deci centrul anodic, sunt milioane de centri pe placa asta și atunci, dacă sunt așa, deci trebuie să țin cont că acoperirea cu centri activi ai suprafeței este un proces care are o dinamică de timp. Astfel că viteza de reacție de suprafață se scrie, cum am scris acolo, o funcție de timp demulțit cu o funcție care caracterizează de poziție și mai departe problema de cinetică de suprafață, adică o constantă de viteză de reacție înmulțită cu concentrația oxigenului la suprafață. Deci o cinetică de coroziune, o cinetică de reacție de suprafață de ordinul 1. Nu e nicio problemă. Toată lumea utilizează de ordinul 1 și lucrurile merg cum se va vede și aici. Da? Bun, deci problema care se mai departe este că dacă cunosc viteza de reacție la suprafață, pot să calculez fluxul de fier care pleacă după placă. Deci fluxul ăsta de fier e cam legat prin cinetica reacției cu relația acolo, N, fier 2, X și K. El e o funcție de poziție și funcție de timp, deci este un model 2D. Da? De relația de acolo. În același timp, o parte din acest flux fier, din acest fier 2 se oxidează la fier 3 și formează rugina, care se o vedem. Iată, deci, dacă considerăm că randamentul de oxidare al fierului îl notăm cu randament de oxidare, atunci fluxul de hidroxid feric, de rugină care apare și se depune local, e dat de această relație. Da? Bun. Ei, acum problema se pune. Dom'le, deci reacționează tot fierul 2 pe placă și se face fier 3, toată rugina rămâne acolo sau pleacă? Deci pentru asta, iată, am scris aici ceea ce înțeleg, produsul de solubilitate al hidroxidului feric. Dacă luăm date de literatură, vă rog să remarcați că concentrația fierului trivalent în apa aia care curge la este ceva de ordinul 2,62, ceva minus 8 grame pe litru, deci ceva foarte puțin fier trivalent. Asta înseamnă că cel mai mult ce vine în cuva mea este fier bivalent sau fierul bivalent se mai oxidează în lichidul care formează cuținul. Astfel că ecuația de bilanț, de conservare pentru oxigen trebuie completată
cu o reacție care, cu faptul că mai are loc o reacție în faza lichidă, deci în lichidul de acolo și am pus o steluță pe care am notat acolo VR2. Așadar, am mai adăugat la această ecuație, fără nicio problemă, alt termen. Bun. Ei, acum, dacă am rezolvat problema, da? Am obținut o ecuație o ecuație cu derivate parțiale pentru fier, mergem mai departe și zicem, dar mai sunt încă două specii acolo. Care? Fierul bivalent și fierul hidroxidul feric. Iată schema de bilanț pentru astea în partea dreaptă și ecuațiile de conservare, deci ecuația DCFR2 la D tau plus, nu mai citesc toată, și DCFROH3, mergem mai departe. Și avem un sistem de 3 ecuații cu derivate parțiale ce descrie ce se întâmplă în lungul plăcii și în timp. Un astfel de sistem este un sistem, cum se spune, având coeficient de dispersie axială, un sistem de tip închis, adică condițiile se pun și la intrare și la ieșire. Și deci modelul de asemenea Hei. Băi, gata. Aici trebuie să apăr, nu? M-am încurcat. Bun. Dar când e de spus lucrul cel mai important, nu mai vrea să meargă. Cam înapoi. Păi, bă, l-am apăsat și eu. Mai înapoi. Bun, e în regulă. Deci, dacă mai scriu ce se întâmplă și ajungem că problema coroziunii în film este caracterizată de 3 ecuații cu derivate parțiale, 3 ecuații diferențiale. Nu este ușor să te apuci să rezolvi treaba asta. Și am rezolvat niște lucruri foarte simplu. Adică, iată cum arată imaginea coroziunii la început, da? Deci la 5 minute, la 30 de minute și la 60 de minute se vede că virgulă cam la 60 de minute, cam toată placa este acoperită de rugină, adică placa s-a acoperit cu centri activi. Da? Asta înseamnă că funcția aia care o considerasem acolo 1 minus L la minus alfa tau mulțit cu F de X trebuie să fie 1 în momentul în care placa este complet acoperită cu centri de coroziune. Astfel că viteza de reacție de suprafață se simplifică la forma aia de acolo. Deci aveam înainte 4 parametri. Da? Deci era 1, alfa, din relația asta, al doilea era constanta de viteză de reacție, al treilea era randamentul de oxidare și al patrulea era gradul de ocupare a suprafeței cu centri activi. Acum, dacă îi cuplez pe alfa și pot, în baza acestei observații, cuplez lucrurile aici, am obținut, deci, pentru viteza de reacție de suprafață, această relație foarte simplă. Deci, când ai un model complex și ai prea mulți parametri de determinat, nu te poți juca cu un singur. Și atunci limitezi, tu totdeauna te duci să ai 1 sau 2 parametri de identificat. Deci am rămas că avem de identificat doar 2 parametri și iată, concentrați datele experimentale de data asta. Deci am vrut să punem în evidență influența debitului, influența duratei, influența factorilor de proces. Important este că pentru a identifica parametrii se minimizează abaterea medie pătratică dintre relațiile experimentale, dintre măsurătorile de concentrația fierului total măsurată experimental și concentrația fierului total prezisă de model. Iată, deci, foarte interesant, un lucru, cel mai interesant lucru care l-am descoperit, nu să modelul a descoperit, este că randamentul de oxidare, deci randamentul de trecere a fierului 2 la fier de deformarea ruginei pe place este 0,2, 0,19, 0,18, 0,17. Da, oricare ar fi debitele, uitați acolo, oricare ar fi debitele și toate experiențele astea, deci măsurătorile s-au făcut aproape pe durata unui an, după câte se va vedea. Bun, ceea ce am putut să obținem, deci am obținut constanta vitezei de reacție de suprafață, vedeți acolo, randamentul de oxidare. Cei doi parametri, nu? De constanta vitezei de reacție de suprafață este o măsură a rezistenței totale la transfer, astfel că putem să, din considerarea rezistenței de reacție de suprafață și rezistenței difuziunii oxigenului prin stratul de
de rugină, nu putem să aflăm, iată, lucruri foarte interesante. Aici este concordanța dintre date experimentale și model, după ce am identificat parametri. Da? Iată, lucru foarte interesant, vreau să insist, nu? Este că avem în partea dreaptă și în partea stângă, deci în stânga și dreapta, dinamica grosimii stratului de rugină, aia care rămâne pe placă, da? Ce este important este că, iată aici, după 100 de ore de ploaie pe placă, nu constatăm că, coeficientul de difuziune ăla cu albastru vine și da? Se duce de la 2 ori 10 la minus 10, se duce la 2 ori 10 la minus 11. Deci, domnule, deci, asta înseamnă că rugina devine o barieră importantă și pe principiul ăsta s-au făcut oțelurile rezistente. Poți să-l lași în ploaie, că nu mai curge prea multă rugină după ce își formează stratul ăsta. Da? Și uitați aici, pe 200 de zile, da? Deci măsurătorile au durat 200 de zile, pe 200 de zile, că după vreo 100 de zile, așa, iar avem aceeași problemă cu oxid. Deci e același lucru, da? Deci stă 200 de zile și coeficientul de difuziune, da, scade. Bun, deci m-aș opri aici cu prezentarea ca să mai există și partea cealaltă referitoare la difuziunea, referitoare la coroziunea în picături. O rezervăm pentru o altă prezentare și ne ducem. Aici lucrurile au fost extraordinar de frumoase, dar nu mai insistăm, nu? Iată, ne ducem aici unde trebuie să ajungem și să zicem, nu, asta trebuie să o spunem. Mă rog, nu mai are baterii. Da, deci lucrarea este bazată pe două articole publicate în Metals, o revistă cu factor de impact aproape 4 și a fost ocazionată de dezvoltarea unei teze de doctorat a domnului Ilie Marius Ciprian. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze, dacă mai prezentați la doua parte, ziceam că abdomne ne omoară. Da? Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Professor Dobre, for your wonderful presentation. Very interesting. And for the kindness to leave us expecting the second part. I have a question. Am o întrebare. Dacă pe mine m-ați făcut biochimist, fiind m-ați făcut să înțeleg tot ce ați prezentat, înseamnă că e foarte bine. Da. Eu vreau să vă întreb așa. Procesul acesta este influențat de lumină și de temperatură? Dar nu ați luat în calcul parametrii ăștia. Avem și date care arată cum se modifică constant temperatura și mai ales este clar că temperatura influențează concentrația la oxigenul. La una este oxigenul are 8 grame la litru, 8 mg pe litru, 8 mg pe litru la 20 de grade concentrație de echilibru în apă, iar la 0 grade nu are vreo 14 mg. Influențează, da? Deci e important. Și de asemenea, sunt curioasă dacă ați luat în calcul și efectul anterior al luminii și al temperaturii, pentru că mă gândesc la tancurile care sunt expuse la lumină, la temperatură, nu plouă tot timpul, plouă la un moment dat. Ce influențe există înainte? La modele se adaugă un model meteorologic care dă frecvența cu care vin ploile, se poate adăuga și intensitatea și curata și așa mai departe, da? Și deci eu stau și zic, stă tancul meu și a venit semnal meteorologic, vine ploaie, lucrează modelul ăsta, da? Și știe că lucrează. După ce zice, domnule, e soare, e mai care dimineața, rouă, adică am uitat să spun că formarea rouă, picăturile de rouă se formează cam în 10-15 minute, iar evaporarea de picături după o suprafață asta durează și 4 ore și 5 ore, depinde, cum spune dată, de temperatură. Deci n-am prezentat partea a doua, unde vedeți. Și ați găsit soluția pentru cei care au solicitat o variantă de a evita vine prin vopsea anume, o acoperire anume.
Da, Mulțumesc. mulțumesc mult. Și da, nu putem să încercăm să facem o electropasivizare, să încercăm să schimbăm potențialul. Exact, protecție catodică. Și n-am putea să avem un model pe baza modelului, să introducem protecția catodică numai atunci când e apă? Eu la asta mă gândeam. Dar ar costa prea mult, ar fi prea complicat. Și ce costă mai mult? Să schimbi rezervorul sau să... Deci ați văzut că protecția curentă este acoperirea cu Mulțumim foarte mult. Now we are closing to the end of our conference, and all that remains is our ceremony. So I invite with me our general manager, Mihaela Doni, and Professor Andrei Sârbu. So we have several awards this year, and we'll start with the awards presented by our partner, Romanian Chemical Society. I don't know if I must tell some words now or we tell later. First to give yes. Because there are some young which are waiting awards. So as well as into last years, Romanian Chemical Society wants to encourage young people to work better and to obtain better results. And in this view, we award some diploma and a voucher of 500 lei for honor of this diploma. So the first award goes to Mrs. Andreea Miron for to work advanced absorbent materials for remediation of contaminated waters with a heavy metal and enhanced absorption mechanism. So. Thank you for this prize. I'm honored to win this. Thank you very much. Thank you. And the second award from the Romanian Society for Chemistry is granted to Maria Grapin. She's for the paper Studies of Photocatalytic Degradation of Methylene Blue using titan oxide transition metal oxides heterojunction. So congratulations from the Romanian. Thank you very much. I'm very proud to receive this award. Thank you. Registration fee voucher and the other awarded the girl. Also, you have a registration voucher for the next camp. Thank you very much. Of course. Thank you.
PRIOCHEM 2024 will also be an anniversary version because it will be our 20th edition. So we are expecting as much guests as possible. The next award, it's a special award presented for an online participator. It's already becoming a close friend of our conference. So PRIOCHEM 2023 special award goes to Farouk Usman for the work deoxygenation of Eutropia curcus oil to hydrocarbons using nickel oxide, aluminium pill as a catalyst. Farouk, if you are online. No, it appears that he's not online. We will send him the online version of the. So we have now two honorable mentions. One goes to Miss Livia Teodora Ciobanu. If she's here. No, maybe Livia, maybe you are online. Thank you very much. I'm glad you found my results interesting. Maybe some colleague could hold my diploma. Congratulations. And you also have to prepare an work for the next PRIOCHEM, which will arrive for 20th edition. So congratulations again. Thank you. Thank you very much. I'm honored. And the second honorable mention, it goes to Madalina Ghiuță. Congratulations for the paper Christian and modified halometer polysilicon spheres as carriers for polyphenols. Congratulations. Thank you very much. It's a great pleasure, especially that this is my first experience of this kind. Thank you again. Next year to present the paper. Now the following awards are those established by our foreign judges. So as you are the last one here, I invite Michael with us to present them. Okay. The first award will go to Cristina Firinca. Hope that pronounced it well. Yes, it's of course for the best poster presentation. Yeah. Thank you very much. I am very honored and also very grateful for the support of my colleagues and everyone involved in this research and for the opportunity. Here we go. And the second award. Okay, this is easier, I hope. Goes to George Mihail Teodorescu. Again, for the best possible presentation. Thank you very much. It's a pleasure, as always, to participate to both PRIOCHEM and NextChem. And hopefully we will see each other next year. Yes. So thank you very much. Thank you very much, Mika. Now we are done. We are down to our last award. So for oral presentation, we have an award for Grigore Pshenovsky. Also, it was the decision of the foreign invited speakers. So congratulations. Thank you. Thank you. This is a big achievement for me, but not only my achievement, but also for my colleagues that all helps, but also for Research Institute teaching for funding and providing with the equipment. So big thank you. Thank you. So you have to prepare.
No, I know next camp I have to prepare bigger, but also PRIOCHEM. Thank you. So our next award goes to Maria Lorena Jinga. It's for the work design and development of a MIP-based electrochemical sensor for cortisol detection. Congratulations. Thank you very much for this award. I'm very happy because it's my first participation at PRIOCHEM. And with this opportunity, I would like to say a very, very warm congratulations to all participants because it was a lot of effort from all of us. And I thank you. And prepare for next year. We have another award. It's the PRIOCHEM 2023 award, and it goes to Andrea Stodiev. You see? Oh. Congratulations. Thank you very much. I didn't expect this, and it was a pleasure to participate these 3 days here at PRIOCHEM. Thank you again. The next award goes to Catalina Diana Ușurelu. Congratulations. So thank you very much. I'm very nervous. I want to thank all my colleagues and you and to the organizers because you give so many sorry opportunities to the young researchers and you created such a nice atmosphere. Thank you very much. Congratulations again to all the participants. Everybody was very much involved in this participation, and we have seen a good energy, and I think a lot of ideas were shared and changed between you. We have seen a lot of application of your research, and this is very good because you think even from the beginning to use that idea in real life and to be applied, really applied, and to in this way to give to the society and to the economy something really useful. So I want to in the end to thank to all the organizers, my colleagues, not only from scientific organizers but also logistic organizers. Probably you haven't seen some invisible people like our administrative colleagues and our economic director. They succeed to have nice place now for this conference, because last week we were full of dust and workers changing. You know, you have seen the electrical installation. So we thank you very much also to them because they helped us to have a very nice very good condition for this symposium. So we invite you next year to see also to next camp and to the PRIOCHEM, and we invite you to join all our events, even are online or in physical with physical participation. We really, I think that we really had 3 very nice days, and I wish you a very nice weekend, and to think about in this period, to think about
what you have found here and to collaborate, to find new ideas, to collaborate in the future. Please, Radu și Mr. Dr. Ferescu, he was like a wizard, you know, to make all the things to go in a good direction. Thank you very much. Thank you for the very nice presentation. Actually, not quite, but I had a lot of people to help me. So I want to thank Lorena, Ștefan, Octavian, who I don't think is here, Irina, as well as the organizers, the section contact person, the section responsible, Verona, thank you very much, Christina. It's very hard to remember everyone, but Adriana was also very helpful, Irina, Ana Maria, and all the young people who are next to us. You don't have to show me, I was remembering. And all our young colleagues who are the interface with you, our colleagues that had blue name tags, who are the organizers, and to which I would like to thank and to expect them the next year. Congratulations to all of you. The jury's job was very hard. This year we decided to rely very much on the foreign guests in order to make it objective and not to anger anyone. I hope we succeeded in as biggest percent as possible. So with that, I want to thank you everyone for your participation, and we are expecting you the next year. And before finishing, I want to also thank our sponsor, Avantor and Nano Team, as well as our co-organizer, Romanian Chemical Society, Cedene Nițescu Foundation, and media partners, Information and Market Watch. Thank you very much. Have a nice weekend.